अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज से हम इंटरनेशनल मीडिया पे भी जो हार्ड न्यूज़ होगी, स्पेशली जो इंग्लिश पेपर्स हैं उनके अंदर जो कहीं एक अच्छा आर्टिकल हमें मिलेगा उसको भी हम जनरल नॉलेज की अवेयरनेस के लिए अपडेट करेंगे। साथ में आपको इंटरनेशनल मीडिया पे जो न्यूज़ वगैरह रीड करने से कुछ फ़ायदा हो सकता है। इस हवाले से डेफिनेटली जिस तरीके से डॉन न्यूज़ हमारा एक अथेंटिक है, दुनिया के जितने टॉप अथेंटिक न्यूज़ पेपर्स हैं उनसे भी हम कुछ इसी तरह से जो हॉट न्यूज़ होंगी वो भी आपसे शेयर करेंगे, ताकि आप इंग्लिश फ्लुएंसी की तरफ भी जड़ें और इस तरीके से आपका जनरल नॉलेज भी साथ साथ में डेवलप हो और साथ में रीडिंग की प्रैक्टिस भी हो, तो आपको आइडिया हो कि डॉन न्यूज़ की वोकैबुलरी से आपको बाकी न्यूज़पेपर पढ़ने में कितना फ़ायदा हो रहा है। So, this is hot news. Jordan drone strikes. Is the US being pulled into another Mid East war? अच्छा, इसके ये एक फ़ोटो भी है जहाँ पे अटैक हुआ था। तो साथ में हम एट द एंड पहले हम सिर्फ इस न्यूज़पेपर को रीड करेंगे, इस आर्टिकल को, और इंग्लिश वर्जन के बाद हम इसका उर्दू में भी आपसे डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक्चुअल न्यूज़ का भी पता चल जाए। सो अगर किसी बात की समझ ना आए तो कोई बात नहीं है, उसके बाद आपको उर्दू में सही समझ आ जाएगी। संडेज अटैक दैट किल्ड 3 US servicemen was merely the latest chapter in a war Trump started more than 5 years ago. On Sunday, January 28, the Islamic resistance in Iraq, an umbrella group that includes the militias Kataib, Hezbollah, and Harkatul Najaba, among others, claimed responsibility for a drone attack that killed 3 US military personnel and injured 34 others in a base in northeastern Jordan near the Syria border. In the media coverage of the attack, it was repeatedly mentioned that these militias have launched 165 attacks on US troops, 66 in Iraq and 98 in Syria since October 2023. While it helps put the attack in context, this is a misleading figure. This conflict began much earlier than last October, and thus the total number of attacks the US has faced from these militias is actually much higher. Indeed, Sunday's drone attack was just the latest episode in an undeclared war between the United States and Iran affiliated Iraqi Shia militias that has been raging across the region for more than 5 years. More than 6 years ago, in October 2017, in an article published on this very page, I predicted that US President Donald Trump's controversial decision to withdraw from the Joint Comprehensive Plan of Action or the Iran nuclear deal would result in attacks by Iran backed Iraqi militias on US forces in Iraq and across the region. The attacks began soon after the US withdrawal and over time settled into a pattern of carefully managed tit for tat skirmishes. The superiority of US defense systems, coupled with its state of the art drone arsenal, meant that the few casualties of the low intensity conflict have consistently been on the Iraqi side. Most of the projectiles fired by the militias, both missiles and drones, were easily intercepted and destroyed by US forces. It was clear that the point of these attacks was to harass American forces, not cause a high number of fatalities. In fact, these militias most likely did not think their weapons could ever evade the American anti-craft defenses and cause American casualties.
In December 2019, however, a Kataib Hezbollah attack on an Iraqi military facility resulted in the death of an American citizen working as a translator for the US military. That single casualty ended up triggering the most tense episode in the conflict so far. Trump retaliated in January 2020 by assassinating the militia's leader, Abu Mahdi al Muhandis, as well as the head of the Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps Quds Force, General Qasim Soleimani, causing fears that World War III was about to break out. Now, there are not one, but three US casualties, and given the ever intensifying confrontations between US and Iran backed militias across the region, once again there are growing fears that the US may respond to the attacks on its forces in Jordan in a way that would spiral the long running conflict out of control. Sure, Joe Biden is not Trump, and he is expected to be more cautious in his response than his predecessor. But 2024 is an election year, and the Biden administration is facing immense domestic pressure no matter what Biden decides to do. It will not be enough to satisfy the Republicans who are already calling for Iran to be directly targeted and even Tehran to be bombed. Trump, who will likely be running against Biden in November, already blamed Sunday's deadly drone attack in Jordan on Biden's weakness and surrender. This attack would never have happened if I was president, not even a chance. He wrote in a social media post on Sunday, just like the Iranian backed Hamas attack on Israel would never have happened. The war in Ukraine would never have happened, and we would right now have peace throughout the world. Instead, we are on the brink of World War III. Faced with such provocation, President Biden may feel the need to take drastic action to not appear weak on the eve of a critical election. Iran, for its part, appears more than eager to avoid being pulled into hot conflict against the US at a time when its so called axis of resistance is actually on the rise in the region. Indeed, Hamas' October 7 attack on Israel and Israel's consequent assault on Gaza re- uh, resurrected and strengthened the Iran led anti US alliance between Hamas in Gaza, Hezbollah in Lebanon, the Houthis in Yemen, and the Harkat and Hezbollah in Iraq. Further, Houthis demonstrated that they can disrupt Red Sea shipping and thus international trade without much consequence for themselves, adding to Iran's perceived power on the world stage. The Iraqi militias, just like the Houthis, are likely enjoying the fact that they managed to humiliate Washington by killing US servicemen in Jordan and hoping that their unexpected success would elevate their status within the Axis. Iran, however, appears to have a much different assessment of the situation. The Islamic Republic has long been discouraging its proxies from taking action that could transform its carefully managed, low intensity, low fatality conflict into a costly, all out direct war against the US. It, for example, has not pushed the Lebanese Hezbollah to enter into a high intensity conflict with Israel amid its war on Gaza. Thus, there is reason to assume Iran is actually not that pleased with the success of the attack on the base in Jordan and is hoping to avoid any further escalations. Today,
In the Middle East, there is a very real risk of a major escalation in the proxy war between Iran and the US that could prove extremely costly for a region that is already reeling from multiple hot conflicts and crises. This threat of escalation, however, is not coming from Iran or its proxies that have been hitting US targets with little success for years. The threat of escalation is coming from the US administration, which could throw the entire region into fire by overreacting to a drone attack that got lucky due to domestic pressures. दिस आर्टिकल इज़ रिटन बाय इब्राहिम अल मराशी। अब हम इसका उर्दू में वर्जन देख लेते हैं। इतवार का हमला जिसमें 3 अमरीकी फ़ौजी मारे गए, ट्रंप की 5 साल से ज़्यादा पहले शुरू होने वाली जंग का महज ताज़ा तरीन बाब था। इतवार 28 जनवरी को इराक़ में इस्लामी मुज़ाहमत एक छतरी ग्रुप जिसमें मलेशिया के ताब हिज़्बुल्लाह और हरकतुल नजावा शामिल हैं ने शुमाल मशरकी में एक अड्डे पर ड्रोन हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की, जिसमें 3 अमरीकी फ़ौजी एहलकार हलाक और 34 दीगर ज़ख्मी हुए। उर्दन शाम की सरहद के ये करीब बेस है। हमले की मीडिया कवरेज में बार बार इस बात का जिक्र किया गया कि इन मलेशिया ने अक्टूबर 2023 से अब तक अमरीकी फ़ौजियों पर 165 हमले किए हैं, 66 इराक़ में और 98 शाम में। ये तनाज़ा गुज़श्ता अक्टूबर के मुकाबले बहुत पहले शुरू हुआ था और इस तरह अमेरिका को इन मिलिशियाओं के हमलों की कुल तादाद दर हकीकत इससे कहीं ज़्यादा है। दर हकीकत इतवार का ड्रोन हमला अमेरिका और ईरान से वाबस्ता इराक़ी शिया मलेशिया के दरमियान गैर एलानिया जंग का ताज़ा तरीन वाक़या था, जो पूरे खित्ते में 5 साल से ज़्यादा अरसे से जारी है। 6 साल से भी ज़्यादा अरसा कबल अक्टूबर 2017 में इसी सफ़ा पर शामिल होने वाले एक मज़मून में मैंने पेशगोई की थी कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुश्तरका जामे प्लान ऑफ एक्शन या ईरान जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी के मुतनाज़ा फ़ैसले के नतीजे में हमले होंगे। इराक़ और पूरे खित्ते में अमरीकी अफवाज पर ईरान की हिमायत याफ्ता इराक़ी मिलिशियाओं की ज़रिए से ये हमले अमरीकी इनखला के फ़ौरन बाद शुरू हुए और ओवर टाइम इतिहास से मुनज़्ज़म टिट फॉर टैट झड़पों के अंदाज में तय हुआ, यानी कि अदले का बदला। अमरीकी दिफाई निज़ाम की बरतरी उसके जदीद तरीन ड्रोन हथियारों के साथ उसका मतलब ये है कि कम शिद्दत के तनाज़े में कम जानी नुकसानात मुसलसल इराक़ की जानिब से हुए हैं। मलेशिया की तरफ से दागे गए ज़्यादातर प्रोजेक्टाइल्स, मिसाइल और ड्रोन दोनों को अमरीकी अफवाज ने आसानी से रोक कर तबाह कर दिया। ये वाज़ेह था कि इन हमलों का मकसद अमरीकी अफवाज को हरासा करना था, न कि ज़्यादा तादाद में हलाकतों का। दर हकीकत इन मलेशियाओं ने ग़ालिबन ये नहीं सोचा था कि इनके हथियार कभी भी अमरीकी तैयारा शिकन दिफा से बच सकते हैं और अमरीकी जानी नुकसान का सबब बन सकते हैं। ताहम दिसंबर 2019 में इराक़ी फ़ौजी तनसीब पर किताब हिज़्बुल्लाह के हमले के नतीजे में अमरीकी फ़ौज के मुतरजम के तौर पर काम करने वाले एक अमरीकी शहरी की मौत वाक़ हुई। इस एक ही हलाकत ने तनाज़ा में अब तक के सबसे ज़्यादा कशीदा वाक़े को जन्म दिया। ट्रंप ने जनवरी 2020 में मलेशिया के रहनुमा अबू महदी कुंदस अल मुहंदिस के साथ साथ ईरानी इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर IRGC फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल करके बदला लिया, जिससे ये ख़दशा पैदा हो गया कि तीसरी आलमी जंग छिड़ने वाली है। अब एक नहीं बल्कि 3 अमरीकी हलाकतें हुई हैं और पूरे खित्ते में अमरीकी और ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशियाओं के दरमियान मुसलसल शदीद तसादुम के पेश नज़र एक बार फिर ये खदशात बढ़ रहे हैं कि अमरीका उर्दन में अपनी अफवाज पर हमले का जवाब दे सकता है, एक ऐसा तरीका जो तवील अरसे से जारी तनाज़ा को काबू से बाहर कर देगा। यकीनी तौर पर
جو بائیڈن ٹرمپ نہیں ہیں اور ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پیش رو کے مقابلے میں اپنے رد عمل میں زیادہ محتاط رہیں گے، لیکن 2024 ایک انتخابی سال ہے اور بائیڈن انتظامیہ کو بہت زیادہ گھریلو دباؤ کا سامنا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بائیڈن کیا کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ ریپبلکنز کو مطمئن کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا، جو پہلے ہی ایران کو براہ راست نشانہ بنانے اور یہاں تک کہ تہران پر بمباری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ، جو ممکنہ طور پر نومبر میں بائیڈن کے خلاف انتخابات لڑیں گے، نے پہلے ہی اردن میں اتوار کے مہلک ڈرون حملے کا الزام بائیڈن کی کمزوری اور ہتھیار ڈالنے پر لگایا تھا۔ انہوں نے اتوار کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، یہ حملہ کبھی نہیں ہوتا، اگر میں صدر ہوتا، ایک موقع بھی نہیں۔ جس طرح اسرائیل پر ایرانی حمایت یافتہ حماس کا حملہ کبھی نہ ہوتا، اسی طرح یوکرین میں جنگ کبھی نہ ہوتی اور ہم اس وقت پوری دنیا میں امن رکھتے۔ اس کے بجائے ہم تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر ہیں۔ اس طرح کی اشتعال انگیزی کا سامنا کرتے ہوئے صدر بائیڈن کو ایک نازک انتخابات کے موقع پر کمزور ظاہر نہ ہونے کے لیے سخت کارروائی کرنے کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ ایران اپنی طرف سے ایک ایسے وقت میں جب اس کا نام نہاد محور مزاحمت حقیقت میں خطے میں عروج پر ہے، امریکہ کے خلاف گرم کشمکش میں جانے سے بچنے کے لیے زیادہ بے چین ہے۔ در حقیقت حماس کے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملے اور غزہ پر اسرائیل کے نتیجے میں حملے نے غزہ میں اسرائیل، لبنان میں حزب اللہ، یمن میں حوثیوں اور عراق میں حرکت اور حزب اللہ کے درمیان ایران کی قیادت میں امریکہ مخالف اتحاد کو دوبارہ زندہ اور مضبوط کیا۔ مزید حوثیوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ بحیرہ احمر کی جہاز رانی میں خلل ڈال سکتے ہیں اور اس طرح بین الاقوامی تجارت، جو اپنے لیے کوئی زیادہ نتیجہ نہیں نکلے، عالمی سطح پر ایران کی سمجھی جانے والی طاقت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ حوثیوں کی طرح عراقی ملیشیا بھی ممکنہ طور پر اس حقیقت سے لطف اندوز ہو رہی ہیں کہ وہ اردن میں امریکی فوجیوں کو قتل کر کے واشنگٹن کو نیچا دکھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ ان کی غیر متوقع کامیابی محور میں ان کی حیثیت کو بلند کر دے گی۔ تاہم ایسا لگتا ہے کہ ایران صورتحال کو بہت مختلف جائزہ لے رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ طویل عرصے سے اپنے پراکسیوں کی حوصلہ شکنی کر رہی ہے کہ وہ ایسی کارروائی کریں جو اس کے اتحاد سے منظم، کم شدت والے، کم ہلاکت خیز پراکسی تنازع کو امریکہ کے خلاف ایک مہنگی براہ راست جنگ میں تبدیل کر سکے۔ مثال کے طور پر اس نے لبنانی حزب اللہ کو غزہ میں اپنی جنگ کے دوران اسرائیل کے ساتھ انتہائی شدت کے تنازع میں داخل ہونے پر مجبور نہیں کیا۔ اس طرح یہ فرض کرنے کی وجہ ہے کہ ایران در حقیقت اردن میں اڈے پر ہونے والے حملے کی کامیابی سے اتنا خوش نہیں ہے اور مزید کسی قسم کی کشیدگی سے بچنے کی امید کر رہا ہے۔ آج مشرق وسطیٰ میں ایران اور امریکہ کے درمیان پراکسی جنگ میں ایک بڑی شدت کا حقیقی خطرہ ہے جو اس خطے کے لیے انتہائی مہنگا ثابت ہو سکتا ہے، جو پہلے سے ہی متعدد گرم تنازعات اور بحرانوں سے دوچار ہے۔ تاہم کشیدگی کا یہ خطرہ ایران یا اس کے پراکسیوں کی طرف سے نہیں آ رہا ہے، جو برسوں سے امریکی اہداف کو بہت کم کامیابی کے ساتھ نشانہ بنا رہے ہیں۔ امریکی انتظامیہ کی طرف سے کشیدگی میں اضافے کا خطرہ آ رہا ہے، جو ڈرون حملے پر زیادہ رد عمل ظاہر کر کے پورے خطے کو آگ میں جھونک سکتی ہے، جو گھریلو دباؤ کی وجہ سے خوش قسمت ہوا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔